Estranhos e intrigantes objetos em formato triangular são registrados nos céus ao redor do mundo. Os objetos, de tamanho colossal, apresentam um aparente formato tridimensional de uma pirâmide. E ao contrário de alguns avistamentos únicos, este objeto foi visto e registrado por diversas testemunhas oculares que estavam nos locais de sua aparição. Os vídeos originais que estão na tela foram filmados nos céus de diversos países, como na Rússia sobre o Kremlin, em dezembro de 2009, nos Estados Unidos sobre o Pentágono, em 19 de dezembro de 2018, em Taiwan, durante uma transmissão de TV nos céus de Kaohsiung, em julho de 2010, na China, sobre Xangai, em junho de 2021, sobre o Vietnã, em Hanoi, através de imagens de vigilância, em junho de 2021, e anteriormente também nos Estados Unidos, na Califórnia, na base 29 Palms, onde militares relataram um OVNI preto e triangular, do tamanho de meio campo de futebol americano, em 20 de abril de 2021. Estes acontecimentos, em sua época, foram noticiados pelos maiores e diversos veículos de comunicação de seus respectivos países. Porém, intrigantemente, junto de diversas fotos e vídeos de suas inúmeras testemunhas, o fato simplesmente parece ter desaparecido da memória coletiva. Apesar de algumas especulações, especialistas e pesquisadores, até o momento deste vídeo, ainda não souberam explicar e comprovar a origem destes fenômenos nos céus de todo o mundo. Veja agora os vídeos originais sem interrupções. Поехали объедем так быстро. Сейчас я отшибусь отсюда. Оттуда будет видно с той стороны? Может. Высоко висело вроде. Смотри, тут какие-то ментовские ряды стоят. Видно. Новость сегодня была про будут разгоняться тучи, может это связано с этим? Это установили. Слушай, она какая-то автономная вообще, сама по себе крутится. Смотри, есть там она за что-то держится. Ну или правда что-то какое-то может. Завтра, наверное, скажут, что это такое. Это явно связано Или с этим сегодня скажут уже. разводом туч. Я же здесь был днем, не было ничего.那个云现在全部都是红色的。哦，彩霞。嗯，有可能是灯光，就有点很难解释。右转，那个3.0右转的。老白，你给我录下来。哎，你看看这个彩霞。哦，我一看还是个彩虹啊，这个人就吹过去的烟的。啊，对，很边的。哎，还是灯妖。看到了，看到了。前面那个尖，而且它是在云的上面了，你看云倒吹过去，对这个三角形都没影响，都透的。对，云都是透的，啊，就很清晰啊。有个星球在上面。这就是那个是不是外星人的飞机哦？科幻片里边的一个飞船。哎，你有发言权吗？这个航空航天的从这个，我是皮毛，我只能
我只能听他们下说说。电解管的地方更高，更高。我等这是航空，我是航天。我好靠！吓人的，真的。对啊，靠！这事情搞大了。我们真的人生进行一好吓人，太吓人了。好清楚啊，越来越大。我去，走了。真的是。应该在泽大院啊。我拍到了。我也拍到了。我刚才一直拍不到。这就是华为的力量。我也拍到了。我现在真的好清楚啊。底下哪儿？上面哪儿？一样。Oh man, what is this? This is a fucking alien invasion. Do you see it? Where is it? Give me the camera. What is this? I mean, what the fuck is that? Turn left. Left. Have you lost it? Look back! Look back! I got you, baby. I see it. Turn right! Turn right! Turn right! You see it? Where is it? Can it be like an ancient god? You know, you stupid little things. Slow down, man. Slow down. What? It's gone. I don't see it. Man, do you see it? I've heard something on the news, something about Russia, military. No, it's not Russia. It's Pentagon. I seen it already, man. It's a new stealth bomber. It was announced in the news. You know. No, man. Turn on the radio. They should tell us something. Turn on the radio. Honey? Should not be here. And how started to get home? Assista também nosso vídeo sobre a impressionante filmagem das esferas metálicas em San Diego e sobre o ataque das esferas de luz no Acre e Amazônia. Os links estão na tela. E você? Já viu algumas dessas formas no céu? E o que acha destes acontecimentos?
Escreva nos comentários a sua opinião.